اوكي طلاب، السلام عليكم ورحمة الله. يعني نرحب بكم بكورس الكلينيكال كيمستري. ان شاء الله انا دكتور حيدر اكمل وياكم بعد دكتور قتيبة. طبعا الحضور مهم جدا. لحد الان 52 طالب، يعني ما اعرف ليش عدد قليل. على كل ان شاء الله راح نبدأ وياكم 3 subjects. Three subjects. First topic اللي هو acid base balance. والacid base balance we're going to talk about the normal value for the acid base balance and the abnormal value where in the extracellular fluid and intracellular fluid, but 90% in extracellular fluid. Okay, therefore we are going to speak about the values of the acid-base balance in the blood, in extracellular fluid. The second topic is disorders of calcium. Disorders of calcium. And then we're going to talk about the disorder of the calcium, and the organs play a significant role to make homeostasis for the calcium. Third topic is tumor markers. Okay. وهذه يعني short subject tumor markers. reference اللي نعتمد عليها هي first reference clinical chemistry 6th edition. هذه تأليف مارشال. هذا أول reference. second هو clinical biochemistry 2nd edition. و third clinical chemistry in diagnosis and treatment 5th edition. the first source okay the first source اللي هو clinical chemistry 6th edition. هذا contains 7 cases. وحدة من عندها راح تجي بالامتحان 100%. 7 cases. So you have to get this reference because it has 7 cases. وحدة من هاي الكيسات راح تجي بالامتحان 100%. اوكي، حتى يصير عندكم علم. وبقية هي reference or references for the lecture. Okay, let us start with the first topic, which is acid-base balance. Acid-base balance. Okay. Okay. What does it mean, acid-base balance, and why do we need to study this subject? Firstly, obviously, acid-base balance, that means we're going to speak about the hydrogen ion concentration. Hydrogen ion concentration. يعني نقول acid-base balance, but we're going to study just hydrogen ion concentration without hydroxide ion concentration, where in extracellular fluid. يعني تسمع acid-base balance يعني speaking about the hydrogen ion concentration in extracellular fluid. Therefore, we have to know firstly the normal level for the hydrogen ion concentration is
35 to 45 nanomole. Nanomole, the unit of the uh, hydrogen concentration is nanomole. إذا من 35 إلى 45 nanomole per liter. We know there is 14 liters of blood. عندنا 14 لتر as a يعني كافريج معدل. ال pH 7.35 7.45 وهذه as in this figure. Just need to show you the figure. Okay, this figure. Then, in the past, the talk was about just the pH, okay? But recently, hydrogen ion concentration is very important to estimate this parameter because its relationship with a lot of disease. Therefore, we've got here hydrogen ion concentration. يعني لما يكون البروتون H plus بين قوسين brackets big brackets فيعتبر hydrogen ion concentration والunit هو nanomole per liter. Okay, إذا normal value 35 to 45 nanomole per liter. Okay. More than 120 or less than 20 nanomole per liter are usually incompatible with life. Incompatible. What does it mean incompatible with life؟ يعني إذا كان الكونستريشن أكثر من 120 أو أقل من 20 فهذا يكون incompatible with life. يعني we know there is optimum pH for the hormones, enzyme to do or act as at optimum condition اللي هي pH 7.3 to 7.4. فالexcess amount يعني الاكسس than more than 120 or less than 20 معناها هذه البي اتش راح تكون isn't optimum و lead to hydrolysis for these hormones or enzyme and reach to the die. تصل الانسان يموت اذا البي اتش تغير. اذا there is a limit. There is limit in healthy case اللي هي 35 to 45 nanomole. Okay. Now, where do we get the hydrogen ions and how much? Of course, speaking about the normal case or in health condition, normal processes of metabolism result in the net formation 40 to 80 millimole of hydrogen ions per 24 hours. Then, daily, the metabolism or normal processes of metabolism form or result or product من 40 إلى 80 millimole of hydrogen ion per day. يوميا من 40 إلى 80 هيدروجين. هذه normal processes of metabolism. إذا هي normal production. Because this is very high concentration for the hydrogen, so this burden of hydrogen ions is excreted by the kidneys. Then we need to get the normal. Value 35 to 45. So any excess amount of hydrogen is excreted by the kidney. Then this is the first organ play a significant role in the hydrogen ion concentration to get the normal value. Okay. So let us calculate. By the way, let us calculate this value. Okay, the normal value 35 to 45 nanomole per liter where in the extracellular fluid.
لكن النورمال processes of metabolism اللي هي مثلا metabolism of the carbohydrate, metabolism of protein، هذه تنطينا كافريج 40 to 80 average 60 millimoles. 60 millimoles هذه is diluted in 14 liters. hydrogen ion concentration would be 4 millimoles per liter. This is very big, high concentration, reach to 100,000 times more acid than normal. يعني concentration للhydrogen ions الacid high, very high. So how could we, how does the body reduce or remove all this amount every day? This does not happen. هذه ما نوصل إلى هذه القيمة. Why? All the hydrogen ions أو this is proton. إذا تشوف hydrogen بدون brackets تقرأ proton, hydrogen عليه plus. All the protons produced are efficiently excreted in the urine. إذا الorgan اللي play significant role to reduce this amount is formed daily 24 hours هو is excreted by the kidney or renal excretion with the urine. Okay, so we've got limit for the hydrogen ion in the extracellular fluid. لازم تكون ضمن حدود to get optimum pH for the optimum function for the another parameters like hormones or enzymes. But in healthy case, sometimes there is temporary imbalances. Then temporary مؤقتة فقط between rate of production and consumption. هذه may arise in healthy. For instance, accumulation of the lactic acid during anaerobic exercise. We know شخص يعني يمارس الرياضة ويصير عنده deficiency في الأكسجين وبالتالي ما يتحول البيروفيك أسيد إلى ستايل كو أي حتى يدخل ستريك أسيد سايكل ويعطينا طاقة فيتحول إلى اللاكتيك أسيد. لاكتيك أسيد يعني لاكتيك بلس هيدروجين ايونز. اوكي هذه temporary okay imbalances. So generally or in general they are in balance and so make no contribution to net hydrogen ion excretion. Then the limits of the hydrogen ion must be in normal level, but sometimes temporarily increase and give a little bit a rise in the acid as a comparison to hydroxyl. إذا يرتفع شوية because of the, for instance, this is a good example during exercise. Somebody during his exercise, the lactic acid increase because deficiency in the oxygen. ما يتحول البيروفيك acid إلى الأستال كوي حتى يدخل الستريك acid cycle ويعطينا طاقة. Okay. Then now we are speaking about the hydrogen ion concentration where in extracellular fluid. يعني acid base balance معناها speaking about the hydrogen ions concentration in the extracellular fluid. وقلنا must be with a normal value. Okay. What daily there's high concentration of hydrogen is produced because of the normal processes of metabolism. يعني هي الميتابوليزم تنطي hydrogen. We're going to see how does it make that. Just sometimes temporary increase يعني as a comparison between production and consumption increase for the hydrogen ions لفترة قصيرة. ونطينا example هو during exercise. Now let us know the sources of the hydrogen ion. شنو هي المصادر منين تجي هذه الهيدروجين ion? We've got in the blood ونسوي increase للacidity أو decrease للpH. Hydrogen ions are released during 5 sources. First, metabolism of amino acids. Then
we've got protein, hydrolysis to peptide, peptide hydrolysis to amino acids. Amino acids يحصل لها catabolism. Catabolism, this is normal process، عملية طبيعية اللي تحدث، وبالتالي this process, this normal process will give us or release hydrogen ions. This is the first source. Second source, incomplete metabolism of carbon skeleton. Hydrolysis of the carbohydrate أيضا تنطي لنا hydrogen, release hydrogen ions. Anaerobic metabolism, anaerobic metabolism of free fatty acid. أيضا free fatty acid during starvation we don't have enough amount of carbohydrate فتستخدم الترايجليسرايد in adipose tissue. فالفري فاتي اسيد تتحول الى الاستايل كو اي وبالليفر تتحول الى الكيتونز وهذا كيتونز اسيد. والانيروبيك كيتوجينيك امينو اسيدز، اعتقد تعرفون what does it mean الكيتوجينيك امينو اسيدز، يمكن انا درست وياها مرحله ثالثه. ketogenic amino acids هي certain amino acids used by the gluconeogenesis، تستخدم بهذا الطريقه to get energy طاقه. فالانيروبيك ايضا اذا صار عندنا deficiency بالاكسجين فما تتحول لنا الى acids، ايضا تنطي لنا هيدروجين ions. اذا عندنا 1 2 3 4 and 5 sources for the hydrogen ions releasing in the blood. Please, you have to keep this information carefully. 5 sources for the production of hydrogen ions in the blood, but divided by the 2 classes. First one, let us know how does it make that مثلا metabolism of amino acid. احنا عندنا بالnormal metabolic processes conversion of amino nitrogen to urea. اذا first one خلينا ناخذ first one اللي هو metabolism of amino acid. amino acid نعرف الستركتشر الامينو acid consists of 3 essential groups and side groups. 3 essential groups and side groups. Okay. One of them is amino group. إذا conversion of amino nitrogen، الامينو نيتروجين الموجودة بالامينو group to urea. This normal process will release equimolar amounts of hydrogen ion. So, in addition to that, sulfhydryl groups in certain amino acids has sulfur. For instance, cysteine تحتوي على بالسايد group تحتوي على sulfhydryl group. This group is converted to sulfate. So release equimolar amounts of hydrogen ion. إذا the first source اللي هو metabolism of amino acids هو عندنا يصير catabolism للامينو acids و 2 sides. One of them essential اللي هو الامينو nitrogen is converted to urea, will release the hydrogen ion. Second, sulfhydryl groups will release hydrogen ions. Okay, so any excess amount of protein, that means will release high amount of hydrogen ions. يعني هنا يعني good example, if subjects on a high protein diet, somebody شخص ما سوي دايت والفود مالته just protein, so pass على acid urine. اذا اليورين مالته راح يكون شنو؟ acids. why؟ لان عرفنا ليش يصير اليورين acid with high amount protein food، شخص ياكل بس بروتينات. اوكي، فيصير كاتابوليزم يعني للامينو اسيدز، وبالتالي 2 sides الامينو نيتروجين is converted to urea وهذا release hydrogen ion، والسلفادرايل ايضا converted to sulfate SO2 ينطي لنا release for the hydrogen ions. اذا فالهاي amount of protein food lead to increase the hydrogen ions in the blood. So
this excess amount of hydrogen ions in the blood will be removed by the kidney excreted or by the renal excretion. فاليورين مالته يكون acids. But this case, يعني despite of this source of hydrogen ions may aggravate the pre-existing acidosis, but this case could be considered rarely of clinical importance. يعني أي شخص يسوي دايت ما يعاني من مشكلة الهيدروجين ايونز ومشكلة بالاسيد يورين تعتبر نورمال كيس. إذا rarely of clinical importance، نادرا ما تعتبر يعني تشخص سريري. Okay, this is the first class. Second مثل ما قلنا incomplete oxidation of energy substances generates acid. مثلا anaerobic metabolism of the carbohydrate شو يعطينا lactic acid. Have a look for this reactions. فاحنا عندنا hydrolysis شو يعطينا للجلوكوز يعطينا البيروفيك acid. Pyruvic acid must be undergo to strict acid cycle. Deficiency of the oxygen يعطينا lactic acid plus 2 hydrogen 2 protons. إذا هذا نسميه incomplete يعني deficiency بالاكسجين oxidation of the carbohydrate. So during starvation أيضا هنا adipose tissue يصير hydrolysis للتيجي يعطينا free fatty acid. Free fatty acid is converted to acetyl CoA. In liver it will be converted to ketones plus proton. وطبعا الكيتونز as energy source undergo to the brain حتى تنطينا طاقة CO2 H2O وطاقة. إذا هذا second source هو incomplete oxidation وأيضا anaerobic metabolism of fatty acid. Now we have a new الآن عرفنا the sources for the hydrogen ions in the blood. Okay, sources of the hydrogen ions in the blood. And when we are speaking about the acid-base balance, that means we are speaking about the hydrogen ion concentration in the extracellular fluid and what is the source for the hydrogen ion in the blood. طبعا it is normal case. It is normal processes metabolism release for the hydrogen ions. But we've got temporary removing for the hydrogen ion, and ultimately we're going to explain that. Okay. Case in pathological lactic acidosis or ketoacidosis إذا عندنا حالة مرضية. The rate of these reactions هذه التفاعلات this reactions is so rapid تكون سريعة. Therefore the compensatory capacity is exceeded فتزداد الأسيد وبالتالي ال pH falls significantly. ال pH تنخفض إلى يعني مستوى كلش عالي. Okay, this is in the pathological cases. Okay, after we have the sources of the hydrogen ions. The first one قلنا هو الميتابوليزم of the amino acid والincomplete oxidation of the carbohydrate والanaerobic metabolism of the free fatty acid والanaerobic metabolism of the ketogenic acid. Okay, we've got another source for the hydrogen ions or for the acid. Let us say in the beginning for the acid, which is carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide is produced normally also about 15,000 millimole per day. Then 15,000 millimole per day carbon dioxide is produced. Okay? طبعا in the cellular activity with potential to upset acid-base balance. But it is very large amount. This amount, 15,000 millimole per day. It is very large amount. So
if will be stay in the blood, will make big problem. So normal, at the normal circumstances, all this carbon dioxide is excreted by the lungs. Now we have the second organs play significant role to remove the acid from the blood. First one, kidney. First one, kidney. Now the second one is now the second one. Now the second one is lungs. Of course, being transported in the blood. So any problem in respiratory function, that means there is problem in the concentration of the carbon dioxide in the blood. Then lungs and kidney play significant role to reach the normal value for the acid in the blood or hydrogen ion concentration in the blood. Then we've got another source for the hydrogen ion or for the acid in the blood, which is carbon dioxide. Now carbon dioxide is a gas. شلون نعتبره هذا أسيد؟ شلون نعتبره أسيد؟ هو gas. Carbon dioxide, it can undergo hydration. احنا قلنا carbon dioxide for being transported in the blood. وين ينتقل؟ عن طريق الدم. Blood has a water. Then undergo hydration to form a weak acid, carbonic acid. Then carbon dioxide plus water in the blood ينطينا weak acid, which is carbonic acid. Okay, this is the reaction, very important. Then this is the second important source for the acid in the blood because of the carbon dioxide, where carbon dioxide undergo hydration, react with the water in the blood, give carbonic acid. This is weak acid. So weak acid is dissociated partially. دائما الويك acid يصير له تحلل جزئي فينطينا الهيدروكربون ينطينا الاسيد بلس البيكربونات. Okay, then carbon dioxide is considered acid in the blood. Why? Because undergo to hydration, react with the water in the blood to give the weak acid اللي هو carbonic acid. وهذا يصير له partial dissociation, so will release hydrogen ions. إذا هو source for the hydrogen ion. إذا طلاب يعني نترجى إنه you have to know لازم تعرف إنه عندنا source للهيدروجين ions. وin the normal cases طبعا in the normal cases or in the normal processes of metabolism, side product is a hydrogen ions. What daily very high amount of the hydrogen ions is produced, but we've got two defender will remove this large amount of the acid اللي هي الكدني اللي هو renal excretion, while lungs I will remove the carbon dioxide. Okay. Now this is very important point in the subject of acid-base balance. Temporarily, implances can be absorbed by buffer. Now we enter to the buffer solution. Buffer solution اللي خلصنا من الأسيد. Just but have a look for this temporary implances can be absorbed by buffer. إذا البفرنج يعني اللي هو معادلة الأسيدز will be removed or solved temporarily فقط, whereas the high concentration of the hydrogen ions in the blood suddenly إذا صار عندنا suddenly in the increase in the level of the hydrogen ions in the blood, هذه البفرنج تحل المشكلة. But ultimately no, ultimately kidney. إذا عندنا two steps. Okay, the buffering is only a short-term solution to the problem of excess hydrogen ion, which are produced in the same way that a sponge sucks up a water. إذا الbuffering solution or buffering system will remove the hydrogen ions
excess amount of hydrogen ions temporarily acts as exactly the sponge soaks up a water. يعني مثل الاسفنجة just remove يعني تمتص الهيدروجين ions ما تسوي removing يعني تطلع خارج الجسم as for instance a kidney. إذا هو temporary just for the sudden if there is increase in the hydrogen ion concentration suddenly إذا كانت حصلت عملية مفاجئة. Okay. Anyway, as a result, the hydrogen ion concentration of the body is maintained within our limits. ولذلك يكون دائما ضمن حدود محدودة. In extracellular fluid. احنا we are speaking just in extracellular fluid. By the way, the intracellular hydrogen ion concentration is slightly higher, but is also rigorously controlled. يعني concentration of hydrogen ions داخل السيل تكون شوي اعلى من الاكسترا فلويد، وايضا تحصل له عمليه البفرنج داخل السيل. اوكي، هذا يعني out scope of our subject، ما نتكلم عن داخل السيل فقط خارج السيل. اذا البفرنج system, this solution is a temporary solution. Okay, يعني you have to know the buffering system which solve the problem of high concentration of hydrogen ions just temporarily فقط، وهذه makes us or acts as a sponge مثل الاسفنجة sucks up the water فقط يمتص الهيدروجين ions ما يسوي له excretion خارج جسم الإنسان. اوكي. The imbalances between rates of the formation and excretion can be occur تحدث pathologically أو temporary تحدث، وهنا يصير عندنا persists resulting in acidosis or alkalosis. فإذا صار increase الهيدروجين ions فيصير عندنا acidosis، وإذا صار decrease يصير عندنا alkalosis. إذا تحدث العملية. Okay. So now خلينا نعرف what does it mean buffer solution or buffering of hydrogen ions. الآن عرفنا النورمال limit for the hydrogen ions اللي هو 35 إلى 45، وعرفنا النورمال process metabolism هي تسوي releasing for the hydrogen ions، وعددناها 5 sources in addition to carbon dioxide أيضا يعتبر يسبب لنا acids في البلاد. اوكي، وقلنا why because it undergo hydration يعني react with water in the blood وينطينا الويك اسيد اللي هو الكربونيك اسيد، وهذا يصير له partial dissociation وينطينا اسيد. اوكي، وقلنا الtemporary solution هو بالbuffering system. Now let us know what does it mean buffering system or buffering of hydrogen ions. Buffer, what does it mean buffer؟ أعتقد تعرفون معنى البفرنج سيستم أو البفر، أخذتوها درستوها بالمرحلة الأولى. Buffer is a solution of salts of weak acids which is able to bind hydrogen ion. إذن هو ملح الحامض الضعيف has ability to bind hydrogen ion. إذا any compound has ability to bind with the hydrogen ion could be considered as a buffer system. Okay, so any hydrogen ion are generated, they are buffered. Any hydrogen ion generated, they are buffered. ولذلك عندنا limits للهيدروجين ions. Okay. إذا البفر هو salts of weak acids. Okay, has ability to bind the hydrogen ions. Now let us know the mechanism شلون يشتغل البفر. البفر system consists of weak acid مثل ما قلنا weak acid. هذا is incompletely dissociate قلنا يصير له partial hydrolysis to give conjugate base. إذا شو ينطينا conjugate base؟ What does it mean conjugate base؟ يعني minus، يعني any plus اللي هو hydrogen ions has a plus bind with it. So if hydrogen ions is added to buffer, some will combine with the conjugate base. فأني excess amount of hydrogen ions راح تتفاعل ويا conjugate base و convert it to the
undissociate acid. اوكي، والعكس صحيح. Now هذا الويك اسيد اللي هو الكربونيك اسيد يصير له partial dissociation الى بايكربونات HCO3- طبعا هذا يعني very common buffering system plus hydrogen بروتون او هيدروجين ايونز. اذا الكونجيجيت بيس هذه فاني اكسس هيدروجين ايونز راح تتفاعل مع البايكربونات وتتحول الى carbonic acid. Carbonic acid here will not dissociate to bicarbonate and hydrogen, undergo to form or to hydrolysis carbon dioxide and water. وبالتالي carbon dioxide will be removed by the lungs while water undergo to cool off the water inside the human. By this way, the hydrogen ions will be removed. Okay, for instance, okay, this is the mechanism. This is the how the buffering system will remove the hydrogen ions, the excess amount. يعني weak acids اللي partial dissociation فينطينا conjugate base اللي هي البايكربونات. فاني excess من الهيدروجين يرجع يتفاعل مع البايكربونات ينطينا هذا الكربونيك اسيد. والكربونيك اسيد will hydrolyze to carbon dioxide and water وبهذه الطريقه نتخلص من الاكسس amount of the hydrogen. Now الان عرفنا هو what does it mean البفرنج سيستم وشلون يشتغل. How many buffers or buffering system inside the human body contains number of buffers. احنا قلنا any compound has ability to bind with the hydrogen ion could be considered a buffer system. So a body contains a number of buffers to even out sudden change in hydrogen ion production. For instance, فنعطي example للبفرز الموجودة داخل جسم الإنسان. البروتينز can be acts as buffers. بروتينات ممكن تحتوي على ماينس ترتبط مع الهيدروجين تصنع buffer system. Hemoglobin in the erythrocyte الدم الحمر has the capacity to binding hydrogen ions. هذا second buffer. In extracellular fluid المهم عندنا اللي هو bicarbonate buffer اللي هو هذا bicarbonate buffer. Okay, is the most important in this buffer system. Bicarbonate HCO3- شوف conjugate base minus combines with hydrogen ions to form carbonic acid. مثل ما قلنا form carbonic acid. This carbonic acid system is unique in that the carbonic acid can dissociate to water and carbon dioxide. يعني هذا الكربونيك اسيد الضعيف بعد ما البايكربونات يتفاعل مع الاكسس اماونت اوف ذا هيدروجين يتحول للكربونيك اسيد، هذا ما يرجع بعد ينطينا هيدروجين ايون، وانما يصير له هيدرولايسيس تو كربون دايوكسيد ووتر، وقلنا نتخلص من الكربون دايوكسيد لانكس والووتر تروح للبول، يعني نورمال كيس. هذا اكزامبل اللي يستخدم بالجي اي سيستم. فهذا عندنا سترونج اسيد HCl، والبفر اللي هو البايكربونات ملح الحامض، هذا حامض الضعيف، هذا الويك اسيد الملح مالته هو صوديوم بايكربونات، فرياكت فينطينا الكربونيك اسيد الويك اسيد والملح، ملح نتخلص بسهوله من عنده. والويك اسيد شو يصير له partial hydrolysis، يرجع هذا الويك اسيد and back to partial hydrolysis البايكربونات، فاني اكسس هيدروجين ايون يتفاعل رياكت ويتحول الى البايكربونات، وبالتالي هذا is converted to carbon dioxide and water، وبهذه الطريقه نتخلص من الاسيد. اوكي، اعتقد هنا we have finished. اوكي، الان يعني السبجكت مالتنا very important طلاب، هذا الموضوع اتوقع يعني هاي المره الوحيده بعد ماكو واحد يوضح لك هذا الموضوع اللي هو جدا مهم، لان بيه كيسات، وانا قلت لكم المصدر الاول الريفرنس الاول 7 كيسز تتكلم عن الاسيد بيس بالانس، فهو بيور ميديسن
subject. Basically اخذنا يعني معلومات the important مهمه هي normal value 35 ل 45 ومين sources for the hydrogen ions هو النورمال processes of metabolism مثلا incomplete hydrolysis of the carbohydrate metabolism of amino acid وعددناهم sources for the hydrogen ions هذه بالاكسترا فلويد نتكلم عن الاكسترا فلويد وان اديشن تو ذات الكربون دايوكسيد واي لانه يصير له هايدريشن ويعطي لنا حامض مائي وعرفنا الان البفرنج سيستم شنو هو salt solution of salt of weak acid فيعطينا الكونجيجيت بيس يعني ماينس any acid has plus يصير له removing وعرفنا انه الكدني renal excretion واللنجز remove for the carbon dioxide have two organs المهم play a significant role to back the level hydrogen ions to normal هذا الكدني خلصنا من الهيدروجين ايونز واللانس خلصنا من الكربون داي اوكسايد اوكي وعرفنا الميكانيزم شلون يكون الويك اسيد شلون يشتغل هذا البفرنج سيستم وعددنا انه عندنا بروتينز هيموجلوبينز وبالاضافه الى الفيري امبورتنت الاكسترا فلويد بفرنج سيستم اللي هو الباي كاربونيت. We have finished our lecture. Now if somebody has a question